வணக்கம். ஆசிய பசிபிக் கூகுள் கல்வியாளர் குழுவின் வார இறுதியில் இணைந்திருப்போம் 4.0 தொழில்நுட்ப கல்வி நேரடி இயங்கலை 2021. மீண்டும் எங்களுடன் இணைந்து ஆதரவு வழங்கியதற்கு மிக்க நன்றி. உங்களை மீண்டும் வரவேற்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இனி தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் நடைபெற உள்ளது. அதனால் மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவருக்கும் நான் வரவேற்பை ஆங்கிலத்தில் கூறவிருக்கின்றேன். So I would like to welcome all of you for the GEG Apac Weekend Staying Connected 4.0 Educational Technology Online 2021. And I'm so excited to welcome you all. And we have a really very good afternoon, and thank you to each and every one of you for being here with us today. So we are very pleased to be able to welcome those of you that have been with us since yesterday, as well as those who are joined today. So we are in guest speaker session, and we are proud to be able to host it today here at this wonderful time with all of you. And I would like to introduce myself. As you all know, I'm Premalata Selvaraj. I'm a certified innovator, Google for Education, leader of Google Educator Group, Seberang Perai Selatan. And you can search for my profile at the Edu directory. And as with me is Sundar Shanmugam, certified trainer, Google for Education. He's a future co-leader of Google Educator Group, GEG Seberang Perai Selatan. You also can find his profile in Edu directory. And of course, about our APEC site. Okay, you can find about our events in APEC sites, the GEG Asia Pacific Connect site. You simply type the GEG APEC, you can find this site in your browser. So next will be the GEG Educator SPS. It's been 7 years already, and we are providing training for level 1 and level 2. And if you want to apply for the trainer and innovator, sure, you can ask for our advisors. And lastly, I would like to introduce about our guest here. We have our guest here for now, Nate Gildert, Gary Garcia, and Dr. Mani Arson. Welcome. A warm welcome from me. And before taking some time, I would like to introduce about them more precisely. All right. All right, welcome all, welcome. And Nate Gildert. Good afternoon, Nate. Hello, how are you? Yeah, so I just want to give a simple introduction about you. Nate Gildert is an MYP Individuals and Societies or DP History teacher and department head at Nagoya International School in Japan. Is teaching in a one-on-one environment for over 20 years. A former technology coach back in the classroom. He is an educational technology geek who employs a wide range of digital tools to differentiate and enrich learning. So Gildert is a Google for Education certified trainer, Google certified innovator, Google Educator Group leader, a Google Earth education expert, and YouTube certified, and an Adobe Creative Educator. He has been a featured speaker or blog contributor for Google partner companies, has trained international school faculties in Japan, and presented around the Asia Pacific region. His resource can be found at socialstudiesmurai.com with his educational musings, at www.learningslightbulbs.com. Find him on Twitter with @NathanGildert. So here we go. He's Mr. Nate. Welcome to our session. Okay, and thank you for having me. So I believe I'm going to be discussing the Google Innovator Academy and telling people a little bit about that. And this year it's going to be kind of special, actually, for us living in Asia. Would it be okay for me to share my screen? Yeah, sure, Nate. Great. Okay, and I'm going to simply take you to some websites here, folks. But all right, let me just hide that. And
if you could. All right, so can you see the screen here? Not yet. Not yet? Okay, so there we go. Now you got me in there, I think. Is that good? Yeah, There you go. Yep. Wonderful. Okay, everybody. So as Prima was saying a moment ago, there are different levels of programming for teachers, for educators in the Google ecosystem. So you've got Google Certified Educator Level 1, Level 2, and then you can go into different pathways. You can become a trainer or a coach or an innovator, or you could become all three of those if you want. So after you have Google Certified Educator Level 1 and Level 2, you can apply to be an innovator. Now, before I tell you what the Innovator program is, usually before the pandemic, they would have maybe anywhere from 4 to 6 different academies for educators who apply around the world. Last year, they had one academy that was virtual. This year, for some reason, they're only doing one academy and only in Asia. So this year, if somebody wants to become a Google for Education Certified Innovator, you have to live in Asia, and that means places like Japan and Malaysia and India and Hong Kong. There's a long list I can read a little bit later. So the academy has an application process, right? First, let me tell you what the Academy is. Now, it's going to be virtual again this year, but usually what happens is you go to a Google office for 2 days, maybe 3 days, somewhere, wherever your academy that you apply to is being held. And then you go to that, that Google office and you meet other educators and Googlers and coaches that help you develop a project. Now, this is an important part of the application, right? And that's why I'm on this website here. So if you want to become a certified innovator, you can go to this website, and maybe I can get Gary while I'm talking, or later on I can pop the link in the comments. But when you apply, you have to apply with an idea in mind. And the application, you have to apply with a project that you want to work on for anywhere from 8 months to about a year. So you have to think about a project that is going to be transformative in education or lead to change in your school. There are a few different things that you can do. Now, in that application process, all the information is here, by the way. If you were to scroll down, you find the academy in your region. And of course, this year it's in Asia only. Then you take the courses, the level 1, level 2 exams. If you already have them, then you're ready to apply to be an innovator. You have to think about an innovation project. And this link here will tell you how to do it. And you also have to apply with a video, and you have to create materials that people can see. If you're active on Twitter, that's very, very good because they want you to add your social media links and things like that. Here you can see some sample videos. I'll open this in a separate tab here. And then, of course, you have to apply before the next deadline. Let's just wait for these to pop up here. And let me make sure that's muted. Okay, good. So you can have a look at some of these video ideas, but your application video is only about a minute long, okay? And if you want to scroll through these, you can look at some of the different application videos that are out there, and they'll give you an idea of what a good application video might be. It does not have to have big production. Your video can be simple, but you probably should show that you've got some kind of skills. So let me go back here, just because it's taken a while for that page to load here. But it'll give you some ideas and some guidance on how to create a good innovation project. And it's all about design thinking. The company Canopy that leads the training is based out of the United Kingdom. Great people, and they'll be good to help you out. Now, when you apply, so going back to this, when you apply before the next deadline, information is not quite 100% yet. But when you apply, what you want to do is have some knowledge of the Innovator program. And how can you do that? If you click on Apply Now, you're going to see this blue button right here, and it says Connect with Current Trainers and Innovators.
And what that means is if you click on that button, it'll take you to another page in Google for Education. And you can click on this to find different innovators around the world. I'm going to block that actually. And you can reach out to them. You can send a note on Twitter or a private message, and you can ask, hey, can you help me out? I want to become an innovator, and give me some advice. So here are some innovators in Japan, for example, right? All of these people are friends of mine, right? I wonder if I'm why am I not in there? What? I should be, but anyway. So if you search for these people by country, you can reach out to people, for example, in Malaysia, who are innovators that can help you with your project. So the application process will, if you want more information on how to apply, you can go to a link that I'll put in the form in the comments in a minute. But on July 20th at 3:30 in the afternoon, depending on where you live, Australian EST, I think it is, or Australian East Asian time, I think. But anyway, I'll put the information here, and you can go to this webinar that will tell you how to become an innovator. Now, the application process takes some time. Give yourself 2 or 3 weeks to work on it because you want to have a good application. And the countries that this is happening in, I'll just read them off right here, right? And zoom that a little bit. Australia, Bangladesh, Bhutan, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Maldives, Nepal, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, and Vietnam. Only people living in these countries can apply for this program this year. Usually they have different academies. So if you're interested in becoming an innovator, do your GCE exam 1, exam level 2, and then start your application. So I think I'll stop right there because I know Gary's going to be sharing some things, and I'll put a few things in the comments. So thank you, everyone. Okay, so my turn. It's my turn now. So I'm Gary Garcia from the Philippines. I'm here, I think, to talk about Google Educator Group. So how to have your own chapter or your own Google Educator Group. So first, you need to go to find out more about Google Educator Group. You can simply Google it. No? Okay, so let me just show my screen. Okay, so to have your own Google Educator Group, just Google it and look for the key. Type the word "Who is Google Educator Group," and then you will see that you will find the first link. So once you click this link, you will be pointed to the GEG community group page. So who are Google Educator Group? Well, GEGs connect passionate educators to discuss the benefits of technology to schools, classrooms, and communities across the world, both online, just like what we're doing now, and locally run events offline. So these groups provide a forum for educators to collaborate, share, and support each other. So basically, Nate and I and Prema and the rest of the people here are Google Educator Group members, passionate educators who just love to share with fellow teachers or educators. So who can join? So anyone can join. You may be a principal, an administrator, a professor, a student, or anyone who is interested in using Google Workspace. So this is run by educators, just like anyone, for those who are viewing us right now. So you can run your own GEG. So it's a voluntary work. We are not paid by Google, okay? But we are supported by Google. We just have to reach out to them and then ask for support. So all GEG events are free, whether it's offline and online. But I think for this session tomorrow, we will Prema will be giving out some vouchers for you to take GCE level 1. So the objective basically of GEG is to help teachers be better teachers using different educational
educational tools, just like Google Workspace for Education. So anyone can join GEG. There's no obligation. You have nothing to pay. Again, this is purely voluntary. So just simply go to your browser and look for who is Google Educator Group, and the first link that you will find will lead you to this page. Now, the easiest way to more about, aside from reading this website, you can simply reach to Prema if you're from Malaysia. If you're from the Philippines, just reach out to me. If you're from Japan, you can reach out to Nate, or just reach out to any of us. So that is Google Educator Group. Okay, so I think if you have any questions, just let us know by posting it in the comments area so we can answer them. Okay. There you go. So, Nathan, are you excited for VIA 21? Because I am excited, because we are very special for those educators who are in the APAC region. Imagine, it will only happen this year for Asia Pacific region. Yeah, I'm super excited. We've been busy with this Google event this weekend, but once it's finished, I do intend to start putting out there, promoting and saying, hey, why don't you become an innovator? And yes, because it's only in Asia this year, this is very special. And yeah, the hashtag VIA21, if you're on Twitter, use that, because then you can find other people who want to apply or people that can help you out, right? So yeah, Gary, it's going to be fun. Well, you and I have been talking a little bit about how maybe we can play a role as GEG leaders and innovators, but we'll wait and see. Yes. So we're all excited. I'm also excited because imagine if you will apply for VIA 21, you have a bigger chance of getting in because you're not competing with the rest of the world. Last year, it's VIA 20. It's only 78 teachers were accepted now because it's all around the world. But now we have a bigger chance because it's exclusive for APAC teachers. So make sure to read about it and apply. Yeah, and when you apply, remember, do take your time on the application. Reach out to innovators like us, and we want to help you out. I remember before the pandemic when there were different locations. Now you have to understand too, every application is looked at by 3 innovators somewhere in the world, and they give you a rating. And we would have for a usual Innovator Academy, 36 people are chosen. I've been looking at some of the applications. There were 1,000 people applied for 36 positions. So as Gary says, it's probably a smaller number of people applying this time, and it's just within the region. But there will be a lot of people apply, so you certainly want to spend time on your application and do it well. Yes. So just make sure to follow instruction, because what is needed is that the requirements are fulfilled. Just make sure to read all the instructions and make sure that you're able to accomplish them. So that's one tip that I can give for those who are interested to apply for VIA 21. Yeah, that's good advice. Okay. Do we have any questions coming? I'm looking at the comments, but I'm wondering if we have any questions. Yes. So, Thank you. Thanks a lot for your sharing. I'm also looking for the questions, but I assume they all understand, actually. Yeah. And I guess they will follow the hashtag VIA21. And so far, there is no questions. And they just wish you a good afternoon, good day. Thank you. Thank you so much, everyone. Say thank you. Thanks for having us. We really appreciate it. Enjoy the rest of the conference and the sessions, everybody. Yes. So, I guess. So, thanks a lot for your time here. And I hope if they have questions after this or anything, they may reach you. Is there anything, any link or anything that you're going to give for them to? I am present in Facebook and Twitter. You can just look for me, Gary Garcia. Yeah. Maybe I can just. Yeah, I think Gary put on Twitter, I am at Nathan Gildart. I'll put that back in there again too, though.
Yeah, same here. Okay, wait, I closed the window. It's J. Gary Garcia in Twitter. Prima, kindly put it there. All There you right. Did I go. spell that correctly? Sure. And I'm sorry, Gary, I couldn't have a chance to introduce you because he just entered. Yes, it's okay. Then I just wondering what these two guys are doing, you know. All right, Emma, I took some time for the Gary's introduction now. Okay, Gary Garcia has always been a passionate educator since 2000. He has been training teachers across the world on how best to infuse technology in the classroom. Gary remains humble and has generally mentored many educators, not just through certification, but also in finding the best solutions for their situations. And Gary is a Google for Education Certified Innovator and Trainer, was a Google for Education Certified Innovator Program Coach and Mentor for the Southeast Asia cohort in 2019, and continued to do this role for the Virtual Innovator Academy cohort in 2020. So if you guys applied and you are in the Innovator Academy, I think you can meet Gary there. So he is also an ad hoc creative educator level 1 and level 2, and Apple teacher, a Microsoft Office user specialist, a Google certified educator level 1 and 2, a GEG mentor for the Asia Pacific region, a Same GEG with Nick. leader. Yeah. Yeah, same with Nick. Yeah. So GEG leader for articles and international speaker and presenter, a lifelong learner, and most important as a dad. All right, so that's all about Gary. So we just check. Okay, there is a lecturer. He says that it's a good sharing, and somebody says it's a congratulations to all. Vanakkam, Dr. Mani Arasan. They send greetings actually in Tamil. Oh, we have a And there is question a here. question. Yeah, there is a question. He's one of our presenter, Ruben Arumugam. Okay. Looking at that question, you don't have to be a trainer to apply to be an innovator. Innovator, trainer, and coach, those three different things are all separate. You need Google Certified Educator level 1 and level 2. You can't skip level 1. You have to do level 1 and level 2, both of them. You will have to download your PDF certificate and upload it when you apply to be an innovator. So when you get the certificate, make sure you download it and then use it later. But you don't have to be a trainer or a coach. Innovator is all separate. Yes. So the only requirement is that you pass level 1 and 2. Mm-hmm. Yeah. GC level 1 and 2. Okay. So I hope We can produce more innovators in APAC region. yeah, sure. I hope so. I hope so. And there is a presenter yesterday. He says he's so glad to be here, and he says that the next time you want to meet me, she will be as an innovator. Then only she will meet me. she said she promised like that. All right. So energetic. All right. Man is here. Hello, Gary, Knight, and Prema. Hi, Man. man. We love Hello. Mon. All right. Man, come on, apply for VIA 21. I thought Mon was already an innovator. Not yet. Not yet. She is really. Okay. So I guess that's the questions sessions, Q&A sessions. So if anything, Daniel, I think Shankar has a question. how to apply Google Certified Educator? It's actually an exam. So maybe I spoke a moment ago. Maybe Gary, you want to kind of explain? Okay. So all you need to do is you can go to. Okay. Let me share again my screen. So where is that? Okay. Share. So if you want to know more about how to become a Google Certified Educator, just Google it again. So let me guide you how to do it. So the keyword here is that Google for Education certification. So this time it's Google
For education, certification. Okay, certification. There you go. And then you will see the first link that you will see is level 1. So let's say time to you don't have time to attend a formal training session. You can do it on your own, especially if you've been using Google Workspace for education. I know and I am confident that you can easily pass GCE level 1. So if you have time to train, if you, let's say you want to spend 15-30 minutes or 15 to 20 minutes every night, just go to training courses. Okay, so once you click training courses, let me make it bigger. So training courses, you will have a lot of things that you can learn from this website. So you will see here the fundamentals. So this is basically for GCE level 1. Okay, or if you want, you can go back to the menu and then go to certification, and you will see educator level 1. This is GCE level 1. This tomorrow Prima will be giving out GCE level 1 vouchers, so make sure to attend the session. So how to start with level 1? You have the information here. So once you take this, the certification is good for 3 years. Okay, so this is valid for 3 years, and then it costs $10 for level 1. Now you have 180 minutes or 3 hours. I suggest part 1 you spend an hour max, and then you have 2 hours for part 2. Part 1 is basically multiple choice, matching type, and then part 2 is hands-on. So you will have a temporary, when you register for the exam, you will be given a temporary account. That is what you're going to use to take the exam. Once you pass, you will be given you will receive an email with all the details of how can you get the certificate, and it will be in your profile. So, but you need to register first. Now, level 2 is a different. It's not $10, but it's $25. Similar to GCE level 1 or educator level 1, it's also good for 3 hours, but you need to showcase that you know a bit advanced feature of Google Workspace. So it's also part 1 and part 2. Part 2 is hands-on. In my case, I did not review I've been using Google Workspace for a time before I take the exam. That is why I was able to pass it in one take. So if you are using Google Workspace for a long every day, so especially for the past year, I am pretty sure you can ace level 1. Don't you agree, Nate? I do. I will add to that though. Even if you use Google Workspace every day and you're a ninja, you know, with Google, I recommend that you go through the courses, do the modules, because it's really important to see the kind of questions that'll be on the exam. I do know people that were very, very, you know, like really good with Google, but they did not pass the exam the first time. So you should review. So do the course, you know, do it quickly, and then just prepare. Now, there was that question, do we need to renew your certification, your license, so to speak? So check your certification date on your certificate. If you're applying to be an innovator or a trainer or a coach, at the very bottom, it will tell you the date it was issued. And if it's still valid by the application time, then you'll be okay to apply. But you must be up to date. And Gary said your certification lasts for 3 years. Another thing that I'd like to add, tip for those who would like to take level 1, you just have to follow instructions. I know teachers know how to follow instruction, but sometimes because they are nervous, because when taking the exam, there is test anxiety. Just be calm when you're taking the exam. Just reread, because sometimes the answer is there. The clue is given to you. So you just have to be calm when taking the exam. So for those who are first-time takers, just read each statement and then follow. So just be calm, okay? So take a good night rest before your day of exam, okay? It's Stay really calm applied and use for all Google. the exams. Yes. Yeah, the tips is actually applied for all the exams, right? Yes. Okay, and
Daniel said he's understand, and he said thanks for the information. Thank you, You're Daniel. welcome. Hope to see you as a innovator. So maybe if I can just add one more point here, why do this, right? Why become an innovator? You get to develop your own project and challenge yourself on something that you can use in your own school community or maybe in your region where you live. But it's through the Google Innovator Academy and through the GEG programs in particular, where we all got to meet each other. Gary and Prima and myself. And many other people all across Asia Pacific and in all across the world. Yeah. You get to meet so many interesting people with so many good ideas. It really is worth it. It's so much fun. Yeah. That is what I like about being an innovator or being part of a Google community. I grow my professional learning network and I learn from them. Right. Okay, so we don't have any more questions. Um, yes, and all right. So they say thank you, Nate and Gary. I think You're that's welcome. yeah. I think that's all about the questions. So if you guys want to share anything after this, I think you guys share the most of it. Right. Right. Yeah. So, we are in the end of the session now for the GEG and Innovator applications. I would like to thank Mr. Nate and Gary for your time. And these two guys has the next session in 30 minutes, I guess. And these two are the very business person. They join all of the sessions and in all languages, right? Not Yesterday was really. yesterday Nate also is more is busier than I am. yeah. Nate has joined the Malay session yesterday night, I guess. I did, yeah. I jumped into 2 sessions. I was talking on Twitter and they say, "Hey, join us!" So it was really special. I really enjoyed it. That is one more question. Yeah, sure. There were, yeah. All right. So if you scroll up, or I'll try to dig it up again. I put some examples, or where you can look at examples of products on Google, the Innovator tab. So go to the Google Innovator Academy info session, and then you can see some examples of projects and application videos and things like that. Another thing is, somebody says a free coupon. Yes, I posted on YouTube, and I'll post it again. If you complete the form for attending this session, which was done in English, so I think that's okay. Then what you can do is put your name into a raffle. And on Sunday night, we're going to do in Japanese, it's called kuji, like a lottery. And we'll have 10 Google Certified Educator Exam Level 1 certificate coupons. It's the exam, right? So you'll save $10 if you get it. But we only have 10 to give away, and we've got dozens and hundreds of people probably that have filled out the form. So fill out the form and maybe you win. We will let you know if you do. Yes, sure. Thank you. Thank you for the information. And I guess that's all the questions from the participants. So I'd like to, so we are at the end of the session. So thank you. Thanks a lot. Thank you very much. You're welcome. And soon, if you join us again and again, maybe you can learn the Tamil from us. And I really want to learn the Japanese also and the Philippines, right? Okay, so Thank you so much for inviting us. Yes. Thanks for having us. Thank you. It's a pleasure. So now we're going to have a time for our next guest, Dr. Mani Arasan. And so take care and bye. Bye-bye. See you at a session. Thank you. Yeah. Thanks.
ஆக இனி தொடர்ந்து நாம் தமிழிலே உரையாடவிருக்கின்றோம். நன்றி நன்றி அனைவருக்கும், கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி. கேள்விகள் நிறைய வந்துள்ளன. கேள்விகளுக்கு நீங்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு வந்து இங்க சரியான பதில் வந்து கிடைத்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். இனி தொடர்ந்து நாம் டாக்டர் மணியரசன் அவர்களை அழைக்க உள்ளோம். அவர் உங்களுக்காக நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டில் கற்பித்தல் அணுகுமுறையை பற்றி நம்மிடம் பகிர உள்ளார். இவர் துவன்கு பைனூன் ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரியின் முனைவர். இவர் அங்கு முனைவராக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார். இனியும் நேரத்தை கடத்தாமல் நாம் டாக்டர் மணியரசன் அவர்களை இங்கு அழைக்கின்றோம். வணக்கம் டாக்டர். டாக்டர் வணக்கம். வணக்கம் பிரேமா. வணக்கம். எங்களுடன் இந்த நேரடி இயங்கலையில் பங்கு கொண்டு எங்களுக்காக வந்து உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கியதற்கு மிக்க நன்றி. இனி தொடர்ந்து உங்களுடைய பகிர்வை நீங்கள் பகிரலாம். கூகுள் பயனாளர் அனைவருக்கும் வணக்கம். நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டில் கற்பித்தல் அணுகுமுறை என்ற தலைப்பினில் ஏற்பாட்டாளர் பிரேமா அவர்கள் என்னை அழைத்தபோது முதலில் நான் ஒப்புதல் அளிக்க தயங்கினேன். 20களும் 30களும் 40களும் திரண்டிருக்கும் இந்த சபைதனில் 60 தொடும் நான் என்ன சொல்ல முடியும் என்று யோசித்தேன். வெண்பலகையிலும் ஓடாடும் பலகையிலும் கற்றுத் தெளிந்த அவர்களுக்கு கரும்பலகையில் கற்ற நம்மால் என்ன புரிதலை ஏற்படுத்த முடியும் என்று நான் யோசித்தேன். தொடக்க நிலையாளருக்கு உங்கள் அனுபவங்களை பகிரலாம் என்று பிரேமலதா ஆலோசனை தெரிவித்தார். அந்த ஆலோசனை என்னை சற்று சிந்திக்க வைத்தது. அதன் அடிப்படையில் இயங்கலையில் எவ்வாறு என் கற்பித்தல் நிகழ்கின்றது என்பதை உங்களோடு பகிர வந்திருக்கின்றேன். இங்கு மூவகை பேராளர்கள் குடியிருப்பீர்கள். புதிய கற்பித்தல் முறைகளில் மெத்த தெளிந்த ஒரு பிரிவினர், புதிய கற்பித்தல் அணுகுமுறைகளை சற்று அறிந்து வைத்திருப்பவர்கள் ஒரு பிரிவினர், மூன்றாம் பிரிவினர் தொடக்க நிலையாளர்கள். எனது பதிவு தொடக்க நிலையாளருக்கு புதியதாகவும் சற்று அறிந்து வைத்திருப்போருக்கு கூடுதல் தகவலாகவும் மெத்த அறிந்தோருக்கு கூறியது குரலாகவும் அமைந்திருக்கும். எது எப்படியோ என்னை போன்ற 60 நெருங்கும் கல்வியாளர்கள் எவ்வாறு இயங்கலை வகுப்பை நடத்துகிறார்கள் என்பதனை 70களும் 80களும் 90களும் தெரிந்து கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சி அரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். இது ஒரு அவசரமான காலம். கால அட்டவணைப்படி மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தியாக வேண்டும். இடுபணிகள், பயிற்சிகள் மாணவர்களுக்கு வழங்கியாக வேண்டும். அவற்றை திருத்த வேண்டும், பின்னர் சரிபார்க்க வேண்டும், வழிகாட்ட வேண்டும். அவர்கள் செய்தவற்றை மீண்டும் திரும்ப பெற வேண்டும். அவற்றையும் திருத்தியாக வேண்டும். திருத்தப்பட்ட அவற்றை மீண்டும் தந்தாக வேண்டும். தேர்வுத்தாள் தயாரிக்க வேண்டும். சரியான மின்னஞ்சல் முகவரியில் அவர்களுக்கு அதை சேர்க்க வேண்டும். அப்புறம் எல்லாருக்கும் இணைய வசதி உள்ளதா என்பதை அறிய வேண்டும். சில சமயங்களில் டிஜி, செல்காம், மெக்சிஸ் என சிக்கல் உள்ள மாணவர்களுக்கு, ப்ரீபெய்ட் மாணவர்களுக்கு டாப் அப் செய்து உதவ வேண்டும். ஆக கற்பித்தல் நிகழ்த்தியாக வேண்டும் இல்லையா? சரி, பின்னர் இயங்கலையில் தேர்வு நிகழ்த்த வேண்டும். சரியான நேரத்தில் நிறுத்தி அவர்களின் விடைத்தாளை பெற வேண்டும். ஆக நல்ல வேலையாக இவ்வாண்டு அதை தேர்வு பிரிவினரை செய்து விட்டார்கள். மகிழ்ச்சி. ஆக பெற்ற விடைத்தாள்களை PDF வடிவில் மாற்றி இலக்க முறையில் திருத்தம் செய்ய வேண்டும். இது ஒரு புதிய அனுபவம். இருந்தாலும் கொரோனாவை போன்று இதுவும் வேதனையானதுதான். காலத்தோடு ஒன்றி போயே ஆக வேண்டும். காலத்தோடு ஒட்டி ஒழுகுவோருக்கு இது சிக்கலாய் அமைவதில்லை. எனக்கும் அப்படித்தான். ஒருவேளை நாம் காலத்தோடு ஒட்டி ஒழுகவில்லை என்றால் எங்களின் முன் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த 2000 மாணவர்கள் அவர்களால் ஒதுக்கப்படுவோம்.
அந்த இலசுகளின் எல்லலுக்கு ஆளாகுவோம். இன்றைய காலகட்டத்தில் முதன்மை சவாலாக அமைவது இந்த இயங்கலை கற்பித்தல் தான். நாங்கள் 30 விழுக்காடு இயங்கலையில் முகம் பார்த்து கற்பிக்க வேண்டும். 70 விழுக்காடு முடக்கலையில் கற்பிக்க வேண்டும். ஆக முடக்கலையில் மாணவர்கள் சுயமாக இயங்குவார்கள் தான். ஆனால் இயங்கலையில் கற்பிப்பதை விட முடக்கலையில் கற்பிப்பது மிகவும் கடினமானது. அதற்கு அதிக அளவிலான முன் ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டிய நிலை உண்டு. இயங்கலையில் கற்பிப்பதால் மாணவர்களிடம் முகம் பார்த்து பேச வாய்ப்பு உண்டு. படவில்லை, காணொலியை கொண்டு பாடத்தை நடத்திவிடலாம். பாட இறுதியில் ஸ்லைடோ, காஹூட், குவிசி, லைவ் ஒர்க் ஷீட், இன்டராக்டிவ் ஒர்க் ஷீட், அதாவது நேரலை பயிற்சி தாட்கள், ஊடாடும் நேரலை பயிற்சி தாட்கள் போன்றவற்றை கொண்டு கற்பித்தலை மதிப்பீடு செய்துவிடலாம். அங்க இயங்கலையில் பாடம் நடத்துவது, விளக்குவது, புரிய வைப்பது சிக்கல் நிறைந்தது. இந்த சிந்தனைகளை முன்வைத்துதான் என்னுடைய அனுபவ பகிர்வினை இப்பொழுது நான் தொடங்குகிறேன். ஆக என்னுடைய இந்த பகிர்வு முதலாவதாக இந்த என்னுடைய பகிர்வின் தலைப்பு பள்ளி வகுப்பறையின் ஒயிட் போர்ட் முதல் கூகுள் வகுப்பறையின் ஜேம் போர்ட் வரை. இதுதான் என்னுடைய தலைப்பு. இன்றைய தலைப்பு பள்ளி வகுப்பறையில் நாம் கற்பிக்கும் பொழுது ஒயிட் போர்டு இருந்தது. இப்பொழுது எதை வைத்து கற்பிக்கிறோம் என்றால் ஜேம் போர்டு வந்துருச்சு. ஆகவே இதைத்தான் நாம் இன்று பார்க்கவிருக்கின்றோம். இதுதான் என்னுடைய உரையின் தலைப்பாக அமைகின்றது. சரி, தொடக்கத்தில் கற்பித்தலில் முதன்மையாக அமைந்தது கரும்பலகை அல்லது பச்சை பலகை. அதில் வெண்கட்டிகளும் மாணவர்களின் கண்களை பச்சை பலகையும் இருந்தது. பிறகு அங்கே வெண்கட்டிகள் மாணவர்களின் கண்களை பூக்க செய்தன. அதில் பூத்து வளர்ந்தவர்களுள் நானும் ஒருவன். அப்படி படித்தவர்கள் பின்னர் வெண்பலகை தோன்றிற்று. கற்பித்தலின் அது அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியாக இருந்தது. அடுத்து தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினால் ஊடாடும் பலகை தோன்றியது. அது புத்தாக்கத்தின் வடிவமாய் இலக்கமுறை ஊடாடும் பலகையாக மறு அவதாரம் எடுத்தது. அவ்வாறு கற்றுக்கொண்டிருந்தவர்களும் கற்றுக்கு கொடுத்த ஆசிரியர்களும் அடுத்து என்ன வகை பலகை வருமோ என்று எதிர்பார்த்து இருந்தபோது நெருக்க பலகையாக, அதாவது ஜேம் போர்டாக வந்து சேர்ந்திருக்கின்றது. மாணவனுக்கும் ஆசிரியருக்கும் அது மிக நெருக்கமாக இருப்பதால் எனவோ நான் அதை அவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றேன். இப்பொழுது வரலாற்றை ஆராய வேண்டும். வரலாற்றை ஆராய வேண்டும் என்றால் கிமு கிபி என்று ஆராய வேண்டும். அதாவது கிறிஸ்துக்கு முன் கிறிஸ்துக்கு பின். இவ்வாறான என் கற்பித்தலை ஆராய வேண்டும் என்றால் இப்படி ஆராயலாம். கோமு கோபி. கோமு என்றால் கொரோனாவுக்கு முன், கோபி என்றால் கொரோனாவுக்கு பின். அங்க கொரோனாவுக்கு முன் எப்படி இருந்தது, கொரோனாவுக்கு பின் எப்படி இருந்தது என்பது இப்பொழுது நாம் ஆராய இருக்கின்றோம். ஆனால் கொரோனாவுக்கு முன்னோ பின்னோ நமக்கு என்றும் மகா துணையாக இருப்பது புராணமும் தொலைவரியும் தான். அங்க கொரோனாவுக்கு முன் இந்த காலத்திலேயே நாங்கள் கற்பித்தலிலே பயன்படுத்தியது ஸ்கூலோஜி, எட்மோடோ, வாட்ஸ்அப் புலனம், டெலிகிராம், தொலைவரி போன்றன பயன்பாட்டில் இருந்தன. அவ்வப்போது நாங்கள் வந்து கூகுள் டாக், கூகுள் ஃபார்ம், கூகுள் ஸ்லைட் பக்கம் போய் பார்த்து இருக்கிறேன். ஆக இதிலே கூகுள் டாக் மிகவும் பரிச்சயமானது. 2011ஆம் ஆண்டு படித்த மாணவர்களுக்கு கூகுள் டாக் பயன்பாடு குறித்து விளக்கியிருக்கிறேன். அதில் அவர்களின் ஆய்வு முன்மொழிவினை அல்லது ப்ரொபோசலினை செய்திருக்கிறார்கள். நானும் அவர்களுடன் சேர்ந்து இணையத்தில் இணைந்து அந்த முன்மொழிவினை திருத்தங்கள் செய்திருக்கின்றேன். மிகவும் பயனான ஒன்று. இப்போது பயிலும் மாணவர்களுக்கும் அவ்வாறான பயிற்சிகள் நான் அளித்திருக்கிறேன். நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பான நிகழ்ச்சிகள் செய்த பின்னர் அது தொடர்பான செயல் அறிக்கையினை கூகுள் டாக்கில் தான் செய்ய பணிப்பேன்.
நான் முதுகலை பட்ட ஆய்வினை மேற்கொள்ளும் பொழுது கூகுள் ஃபார்ம் எனக்கு அறிமுகமானது. சரி, பழங்கதைகள் அதிகம் பேசிவிட்டேன், படவில்லைக்கு வருகிறேன். இப்போது கூகுள் வகுப்பறை எவ்வாறு உள்ளதோ அதை போட்டுதான் இருந்தார் ஸ்கூலோஜி. அந்த ஸ்கூலோஜி என்ற அண்ணன், அவர் மிக நீளமானவர், நீலக்கண்களை கொண்டவர். 2000 பயனர்களில் ஸ்கூலோஜி தான் தனிக்கற்றல், டுட்டோரியல் போன்ற பயன்களுக்காக நான் அதை பயன்படுவேன். அதில் தான் என் குறிப்புகளையும் பகிர்வேன். ஸ்க்ரோஜிக்கு அடுத்து கட்ட நகர்வாக எட்மோடோ என்ற ஒரு மஞ்சள் நிற தம்பி எங்களுக்கு உருவாக்கினார்கள், எங்களுடைய மேல்மட்டத்தினர். அந்த எட்மோடோ தம்பி பார்க்க அழகாக இருப்பான். ஓகே, மாணவர்களும் மிக ஆர்வத்துடன் காணொளிகளை செய்து அந்த எட்மோடோவில் பதிவிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். நன்றாய்த்தான் போய் கொண்டிருந்தது. மாற்றங்கள் தான் என்றும் மாற்றங்கள் மட்டும்தான் என்று மாறாதாமே. அதுபோல என்ன ஆனது, அந்த கொடுத்த எங்கள் மேல்மட்டமே மீண்டும் அதை எடுத்துக்கொண்டது. அதன் பிறகு அந்த மஞ்சள் நிறமான எட்மோடோ ஒதுக்கப்பட்டு ஒரு பெரிய பயில்வானை அனுபவித்தார்கள். அவன் பல்வித்தைக்காரன், பல அவதாரங்கள் எடுப்பவன், கணினியில் இருப்பான், என்போனிலும் இருப்பான். அவன் பெயர் கூகுள். கூகுள் வகுப்பறை, கூகுள் கூடல், கூகுள் டிரைவ், கூகுள் டிரான்ஸ்லேட், கூகுள் டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச், கூகுள் ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட், கூகுள் ஃபார்ம், கூகுள் செட், கூகுள் ஸ்லைட், கூகுள் டாக், கூகுள் கீப், கூகுள் அசிஸ்டன்ட் என்று பல அவதாரங்கள் எடுத்து நம்மை மயக்குபவன். எனக்கு கிடைத்த அந்த அடிமை மிக திறமைசாலி. ஆனால் கிகாபைட் தான் சற்று அதிகம். பழைய கணினி இருந்தால் அதை அப்கிரேட் செய்ய வேண்டும் அல்லது புதிதாக வாங்க வேண்டும். பழைய கைபேசியாக இருந்தால் உடனடியாக வீசிய வேண்டும். அங்க இந்த என்னுடைய இயங்கலை இவ்வாறு தான் நடைபெற்றது. இயங்கலை அல்லது முடக்கலை கற்பித்தல் தொடர்பாக பேச முன்னுரையில் அதிகமாக பேசிவிட்டேன். என்னுடைய இயங்கலை இவ்வாறு தான் இருந்தது. கோரணி நச்சு தாக்கத்தால் ஏற்பட்ட அந்த இயங்கலை வகுப்பு இவ்வாறு தான் இருந்தது. படத்தில் உள்ளவாறு தான் நான் என்னுடைய பாடத்தை நடத்தினேன். பின்னர் எங்கள் தமிழ் துறை தலைவர் ஐயா சாமிநாதன் அவர்கள் எல்லா உறவினர்களுக்கும் பச்சை நிற திரைத்துணி வழங்கினார். இப்போது அந்த பச்சை நிற திரைத்துணியில் தான் வகுப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அங்க நிஜமான வகுப்பில் மாணவர்களை எவ்வாறு பார்ப்பேனோ அதே போன்ற பெரிய அளவிலான மானிட்டரில் மாணவர்களை கவனிக்க இந்த வழி உதவியது. அந்த வகுப்பு கொரோனா தாக்குதலால் இத்தாலி, ஜெர்மன், அமெரிக்கா மக்களின் ஆயிரக்கணக்கான மரணங்களை மறக்கடித்திருந்தது. அங்கே இன்றைய இயங்கலை அல்லது முடக்கலை வகுப்பில் அதே போன்றுதான் கூகுள் வகுப்பறை, கூகுள் கூடல், கூகுள் டிரைவ், கூகுள் டிரான்ஸ்லேட், கூகுள் டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச், கூகுள் ஸ்பீச் டெக்ஸ்ட், கூகுள் ஃபார்ம், கூகுள் சைட், கூகுள் ஸ்லைட், கூகுள் டாக் போன்ற அனைத்தையும் ஒரு சேர பயன்படுத்தக்கூடிய சூழல் வந்துவிட்டது. அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசரமும் இப்போது ஏற்பட்டுவிட்டது. இயங்கலை கற்பித்தல், முடக்கலை கற்பித்தல் தொடர்பான தளங்கள் கூகுள் மீட், கூகுள் கிளாஸ் ரூம், புலனம், தொலைவரி, பெட்லெட் அதாவது கூகுள் வகுப்பறை, இதெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடிய சூழல் இப்பொழுது நமக்கு மெல்ல மெல்ல பயன்படுத்தக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டுவிட்டது. நானும் நுழையும் விட்டு இருக்கிறேன். அங்கு தொடர்ந்து இவ்வாறான இந்த கற்பித்தல் அறிவுகள் தொடர்பான மேம்பாடுகள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆசிரியர்கள். கூகுளில் உள்ள எல்லா விவரங்களையும் அறிவதோடு அல்லாமல் அதை பயன்படுத்தும் வகையில் அவர்களை மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஓகே, பிறகு அடுத்தது என்னன்னா, மேம்படுத்தி கொண்டவற்றை நமக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ளாமல் மாணவர்கள் அறியும் வகையிலே பரவலாக்க வேண்டும். அவ்வாறு பரவலாக்கினால்தான் மாணவர்கள் தமது பயிற்சிகளில் அதை பயன்படுத்துவார்கள். நாம் கற்றுத்தந்ததை மாணவர்கள் செயல்படுத்தும் போது நமக்கு இன்பம் வராதா? சார், நீங்க தான் சார் கோடு போட்டீங்க, நான் ரோடு போட்டுக்கிட்டேன் என்று மாணவர்கள் கூறும்போது துள்ளாத மனமும் துள்ளுகின்றது. ஆக அடுத்து அதிகாரம் அளிக்க வேண்டும். அதாவது மாணவர்களுக்கு நாம் கொடுத்த அறிவினை மாணவர்கள் அப்படியே பயன்படுத்தாமல் புத்தகம் செய்து பயன்படுத்த தூண்ட வேண்டும். அதற்கு நாம் போதுமான அதிகாரத்தையும் வழங்க வேண்டும். இப்பொழுது அடுத்ததாக நான் ஒரு சிறிய பின்னோட்டம் செய்கிறேன். அதாவது இது தொடர்பான இது முன்னர் அதிகம் பேசினேன். அதாவது 2018க்கு முன்னர் எவ்வாறு இருந்தது, 2018க்கு பிறகு எவ்வாறு இருந்தது என்றெல்லாம் பார்த்துவிட்டேன். இது நீங்கள் திரையில காண்பது தான் 2018க்கு முன் இருந்தது, 2018க்கு பின் இருந்தது. இது எல்லாவற்றையும் இப்பொழுது நாங்கள் பயன்பாட்டிலே வைத்திருக்கின்றோம். தொடர்ந்து நேரம் இல்லாததால் வேகமாக போகிறேன். யூடியூப் எங்களுடைய பயன்பாடு கற்றல் கற்பித்தலில் இருந்தது. அங்கு கசடார வலையொலி என்ற ஒரு வலையொலியினை நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம். கசடார வலையொலி
அந்த கசடர வலைவலியிலே மாணவர்கள் தங்களுடைய படைப்புகளை பதிவிடுவார்கள். என்னுடைய மாணவர்களுக்கு அது தெரியும். ஓகே, அந்த வலைவலியிலே என்னுடைய மாணவர் படைப்புகள் இருக்கின்றன. கசடர வலைவலி. தொடர்ந்து கூகுள் சைட், எங்களுடைய தமிழ் துறைக்காக கூகுள் சைட் ஒன்றை நான் நிர்மாணித்தேன். அது கடந்த மாதம் வரை நீடித்திருந்தது. அண்மையில் சற்று மாற்றி அமைத்தோம். அது தொடர்பான அறிவினை நான் இது தொடர்பான அறிவினை நான் மாணவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறேன். மாணவர்கள் மின் இதழ் ஒன்றனை கூகுள் சைட்டிலே செய்ய பணித்தேன். அவர்களும் உருவாக்கினார்கள். அது மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது. ஆக இந்த படவில்லையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கூகுள் சைட் வந்து என்னுடைய மாணவர் எனக்கு உதவி செய்தார். ஓகே, மாணவர் யோகேஸ்வரன் உதவி செய்தார். ஆக கடைசியாக வந்து வாய்ஸ் டைப்பிங். என் அருமை நண்பர் இளந்தமிழ் உதவியில் நான் அந்த வாய்ஸ் டைப்பிங் என்பதனை தெரிந்து கொண்டேன். அதை இப்பொழுது பயன்படுத்தி எழுத முடிகிறது. மாணவர்களுக்கும் அது தொடர்பான பணியினை வழங்க நான் காத்திருக்கின்றேன். தொடர்ந்து பயனாளர்களே, இயங்கலை வகுப்பில் மாணவர்கள் தவறாது கலந்து கொள்ள என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன். அதுவும் காலை 8 மணிக்கு நடக்கக்கூடிய வகுப்புக்கு எப்படி வருவாங்க, என்ன செஞ்சா வருவாங்க என்று யோசிக்கும் போது இவ்வாறான சிந்தனை தோன்றியது. எப்படி இருந்தேன், இப்படி ஆயிட்டேன். அதான் தலைப்பு. அந்த தலைப்பிலே மாணவர்கள் வந்து காலையில வணக்கம் சொல்லுவாங்க. ஓகே, காலை வணக்கம் ஐயா என்பதற்கு பதிலாக மேற்கொள்ளும் வகையில அந்த படங்களை பதிவிடுவார்கள். ஒரு வாரம் குழந்தை பருவம், மறு வாரம் முதுமை பருவம், பின்னர் கொரோனா காலத்துல எப்படி இருக்கணும், அப்படிலாம் விதவிதமா 15 வாரத்துல ஒரு 10 வாரம் விதவிதமான வணக்கங்கள் என் மாணவர்கள் கூறினார்கள். வணக்கங்களுக்குரிய வகுப்பறையில காத்திருப்பார்கள். இது மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தது. எனக்கும் ஆர்வமாக இருந்தது வகுப்பை நடத்துவதற்கு. அங்க அடுத்ததாக எங்க கற்றல் கற்பித்தலே அதிகமான பயன்படுத்தியது எது அப்படின்னா கூகுள் ஸ்லைட், பிறகு கூகுள் கிளாஸ் ரூம், கூகுள் மீட் எல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்கிறோம். இது வழக்கமா நீங்களும் பயன்படுத்துவது போல தான். இதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. இல்லை, கூகுள் ஸ்லைட் மிகவும் அருமையாக பயன்பட்டது. ஓகே, இலங்கை அதாவது நம்ம முன்பு சொன்ன மாதிரி இளங்கலையில் வந்து இலக்கியம் பயின்ற போது இயங்கலையில் வந்து இலக்கியம் பயின்ற மாணவர்களுக்கு அந்த மாணவர்கள் தங்களுடைய படங்களை போட்டு பாடல் எழுதினார்கள். அந்த கூகுள் சைட்ல பாடல் எழுதினார்கள். கூகுள் ஸ்லைட்ல பாடல் எழுதினார்கள். அந்த பாடல்ல படங்கள்லாம் வைத்தாங்க. பிறகு கவிதைகள் எழுதுறாங்க, பாடல் எழுதுறாங்க. பிறகு அந்த பாடல் எழுதும் பொழுது அவர் வீட்டிலிருந்து எழுதினார்கள். நான் இந்த வீட்டிலிருந்து திருத்தினேன். அதற்கு அந்த கூகுள் ஸ்லைட் மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது. எப்படி வந்து கூகுள் டாக் வந்து நம்ம வந்து 2 பேர் வெவ்வேறு இடத்துல இருந்தாலும் அதை திருத்த முடியுமோ, அதே மாதிரி கூகுள் ஸ்லைட்லையும் அவ்வாறான செயல்பாடுகள் இருந்தது. மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது, பயன் மிகுந்ததாக இருந்தது. தொடர்ந்துதான் என்ன பார்க்கிறோம்னா, நினைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி. என்ன செய்தின்னா, இந்த இயங்கலை இந்த இவ்வாறான காலகட்டத்துல நம்ம கல்லூரிக்கு போறதில்ல. நமக்கு வந்து வகுப்புகள் நடத்துறதில்ல. அவ்வாறான சூழல்ல நாங்க வந்து அந்த தனிக்கற்றல் மென்டோர் மென்டி எனக்கூடிய தனிக்கற்றலை செய்யணும். எவ்வாறு செய்யறது, என்ன பேசுறது? பெரும்பாலும் வந்து கல்லூரியில் இருந்தால் நாங்கள் சுற்றுலா போவோம். அங்க அந்த சுற்றுலா போகலாம்னு சொல்லி அடுத்த வாரம் சொன்னேன். இப்படிலாம் கேட்டாங்க மாணவர்கள். ஓகே, நம்ம எல்லாம் வந்து உலக சுற்றுலா போக போறோம். கால்நடையாக நடந்து புக்கிட் மத்தஜாம் தொடங்கி சென்னை வரை நம்ம வந்து நடக்க போறோம். அதற்கு இந்த கூகுள் எர்த் மிகவும் துணையாக இருந்தது. கால்நடையா போகணும். ஒரு ஊரா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தெருவா பார்த்து 2 மணி நேரம் போனதே தெரியல. அவ்வளவு அழகா எங்களுடைய மாணவர்களோடு அந்த கூகுள் எர்த் பயணத்தை செய்து முடிச்சோம் சுற்றுலாவா. அங்க இதுதான் வந்து நான் உங்களோட பகிர்ந்தது. பிறகு மாணவர்கள் பங்கேற்ற சில கூகுள் செயலிகள்லாம் இருக்கு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜேம்பாட்ல வந்து தான் மாணவர்கள் தங்கள் படைப்புகளை வந்து படைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. நான் ஏன் வந்து இன்றைக்கு ஜேம்பாட்டு அதிகமா பேசலன்னு சொன்னேன்னா, காலகட்டத்துல மாணவர்கள் எழுத வைக்கணும்னா அந்த ஜேம்பாட்டை தான் எழுத வைக்கணும். முன்பு எப்படி வந்து பச்சை பேடைகளை நம்ம எழுத வைத்தார்களோ ஆசிரியர்கள், எப்படி வெண்படைகளை எழுத வச்சாங்களோ, அதே மாதிரி இப்போ ஜேம்பாட்லயும் எழுதக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டது. எழுதி நாம் அழகு பார்க்க வேண்டும். அங்க கூகுள் வருகைக்கு முன்ன நம்ம வந்து இப்படித்தான் இருந்தது. நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கூலோஜியில் தான் வந்து நான் எல்லா பாடங்களையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். tutorial 1, tutorial 2, tutorial 3 என்று எல்லாவற்றையும் கொடுத்து கொண்டிருந்தேன். ஆனா இப்போ அந்த சூழ்நிலை எல்லாம் மாறிடுச்சு. இப்போ இதே மாதிரி தான் வந்து இப்போ வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல இருக்குது. இதே மாதிரி தான் இருக்கு. பிறகு எட்மோட சொன்ன மாதிரி எட்மோடலையும் இதே மாதிரி தான் இருந்தது. எட்மோடல வந்து இவ்வாறான தகவல் தான் ஏறக்குறைய ஃபேஸ்புக் போல தான் இருந்தது எட்மோடல. அதுவும் நல்லா தான் இருந்தது. ஆனா வந்து அதை விட இப்போ இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம் மிக செம்மையாக செயல்படுகிறது. பிறகு மாணவர்களுக்கு வலைத்தளம், நான் சொன்ன மாதிரி வலைத்தளம்லாம் கொடுத்து கசடர வலைவலியில அவங்கள பதிவுலாம் செய்திருக்காங்க. பிறகு எவ்வாறு நான் வந்து புலனத்திலையும் நான் வந்து பயன்படுத்தியிருக்கிறேன். புலனத்துல வந்து மாணவர்கள் வந்து
அனுப்பக்கூடிய இவ்வாறான சிறு சிறு குறிப்புகளை நான் திருத்தறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. உடனே திருத்தி அவ்வப்போதே அனுப்பலாம். எங்கே வேணாலும் திருத்தலாம். ஏன் காரில் உட்காந்துருக்கும் போது திருத்தலாம், ஓய்வாக இருக்கும்போது, அல்லது வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது திருத்தலாம். ஆக இவ்வாறான வாய்ப்புகளை வந்து அதிகமாக இந்த புராணத்தில் வழியாக நம்ம கற்றுத்தரலாம். தொலைவரியும் இருக்குது. தொலைவரியில் வந்து நம்ம வந்து பேசலாம். பாருங்க, தொலைவரியில் வந்து மாணவர்கள் வந்து நேரடியாக எப்படிலாம் உரையாடுறோம், பேசி மாணவர்கள்கிட்ட நம்ம வந்து நம்ம கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ளலாம். இவ்வாறெல்லாம் வந்து போனது. இப்போ வந்து வீடியோலாம் வந்துருச்சு. இப்போ வீடியோ வழியா மாணவர்களுக்கு பேசலாம். 20 பேருக்குள்ள பேசி பாடத்தை நடத்தக்கூடிய சூழல்லாம் இப்போ இருக்கு. இப்போ நான் வந்து அண்மையில இந்த மாதிரி பயிற்று பயிற்சி செல்லக்கூடிய மாணவர்களிடம் இந்த முறையை தான் பயன்படுத்தி இருக்கின்றேன். அடுத்து ஜூம் தொடர்பான கூட்டங்களை வந்து ஈடுபட்டிருக்கிறோம். கல்லூரியில இதுலயும் வந்து பெரிய பெரிய மாநாடுகள்ல நம்ம வந்து கலந்து கொள்வதற்கு இந்த ஜூம் உதவி செய்கிறது. இதை தொடர்ந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூம், நம்ம சொன்ன மாதிரி கூகுள் கிளாஸ் ரூம் தான் நம்ம வந்து எல்லா விதமான பாடங்களையும் நான் பார்க்கிறேன். இது ஒரு மாதிரி கிளாஸ் ரூம். இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம் வந்து இவ்வாறான விளம்பரங்கள், இது மாதிரியான தகவல்களை வந்து மாணவர்களுக்கு கொடுத்து, அந்த மாணவர்கள் வந்து இதில் கொடுத்து நம்ம வந்து இயங்கலையோ அல்லது முடக்கலையோ மாணவர்கள் இவ்வாறு அதில் வந்து பாடங்களை செய்கிறாங்க. இதே மாதிரி நம்ம முன்பு சொன்ன மாதிரி கூகுள் டாக்ல வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், திருத்துறோம். உடனுக்குடைய நேரலையில் திருத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த கூகுள் டாக் வழங்குது. பின்னர் வந்து கூகுள் பாரம், அந்த கூகுள் பாரத்தில் வந்து வருகை பதிவேடு செய்ய முடியுது. நாங்கள் வந்து பிறகு அந்த கூகுள் பாரத்தில் இறுதியில் நாங்கள் வந்து அந்த இவ்வாறான ஆய்வுகள்லாம் நடத்த முடியுது. எவ்வளவு பேர் விரும்புகிறாங்க, கடந்த பருவத்தை நான் எங்களுக்கு கற்றலை விரும்பினேன், விரும்பவில்லை, எத்தனை பேர் விரும்புகிறாங்க, எத்தனை பேர் விரும்பவில்லை, என்னால் கணக்கெடுக்க முடியுது. 59.4 விழுக்காடு மாணவர்கள் விரும்பவே இல்லை, எல்லாரும் இதை விரும்பலை அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. பிறகு கூகுள் மீட் போது வருகை பதிவு செய்ய வாய்ப்பாக இருக்குது. இதையும் நாங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். பிறகு வந்து கூகுள் ஜேம்போர்ட் பயன்படுத்துகிறோம். நம்ம சொன்ன மாதிரி மாணவர்கள் உடனுக்குடியா பதில் எழுத இந்த ஜேம்போர்ட் பலகை மிகவும் உதவி செய்கிறது. நெருக்க பலகை இது பேர், மிகவும் உதவி செய்கின்றது. பிறகு நான் முன்பு சொன்ன மாதிரி வலையொலி பதிவுகள்லாம் மாணவர்கள் செய்கிறாங்க. பலவிதமான வலையொலி பதிவுகள்லாம் செய்கிறாங்க. இப்போ நம்ம மாணவர்கள் வந்து இதை பயன்படுத்துகிறாங்க, பழுத்தகன் பயன்படுத்துகிறாங்க. இதை பயன்படுத்தி என் மாணவர்கள் வந்து இதை செய்திருக்காங்க. இது இவ்வாறான வலையொலி செய்திருக்காங்க. ஓகே, வலையொலி செய்து இவ்வாறான மாணவி செல்வதர்ஷினி செய்தது இது. அவங்க இது மாதிரியான ஆக்கங்கள்லாம் செய்திருக்காங்க. இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து வழிவிட்டிருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் மேலும் வந்து இவ்வாறான வலையொலிகள் இவ்வாறான முறைகள்லையும் வந்து நம்மளுடைய வலைப்பதிவுகள்லாம் செய்து பதிவேற்றத்துக்கு நாங்கள் வழி செய்திருக்கிறோம். மாணவர்கள் வந்து எவ்வாறு வந்து மிக தெளிவான முறையில் வந்து படத்தை எடுத்து படம் பேசுறது, பிறகு பின்னால் வந்து ஸ்லைட் தெரிகிற மாதிரிலாம் படைப்புகள் செய்யணும் இந்த இயங்கலையில் அப்படிலாம் பேசியிருக்கிறோம். ஆக இது ஒரு மாதிரி முடக்கலை வகுப்பு. இதோட முடிக்கிறேன். இது ஒரு மாதிரி முடக்கலை வகுப்பு. இந்த மாதிரி முடக்கலை வகுப்பில் பாருங்கள், நாங்கள் வந்து இப்போ தான் செய்கிறோம். இந்த மாதிரி முடக்கலை வகுப்பில் வந்து மொழியியல் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். இந்த மொழியியல் கற்பிக்கும் இந்த வகுப்பில் வந்து மாணவர்கள் எப்படி முடக்கலை ரீதியில், இயங்கலை இல்லாமல் முடக்கலையில் ஆஃப்லைனில் எப்படி செயல்படுறாங்கன்னு பார்ப்போம். முதலாவது வந்து அவங்க வந்து வருகை பதிவேடு செய்வாங்க. வருகை பதிவேடு செய்கிறாங்க. இந்த வருகை பதிவேடு வந்து அவங்களே வகுப்பு நடத்துறதுக்கு முன்னே செய்து முடித்து கொள்வாங்க. சரி, வருகை பதிவேடு அதை அனுப்பித்த பிறகு அடுத்த கட்டமாக என்னுடைய அந்த மாணவர்கள் அன்று நான் கற்பிக்க இருக்கக்கூடிய தலைப்பை என்னுடைய பெட்லெட்டில் வைத்திருப்பேன். அவங்க பெட்லெட் திறப்பாங்க. வாரம் 1, வாரம் 2, வாரம் 3 பிரிச்சிருப்போம். அவங்க எந்த வாரமோ அந்த வாரத்துக்குள்ள பக்கம் போவாங்க. உதாரணமாக வந்து இந்த வாரம் வந்து இது வந்து இந்த முழுமையாக எங்களுடைய கல்வி திட்டம் அங்கே இருக்கிறது. ஆரம்பிக்கன்னு சொல்லுவாங்க. பிறகு வந்து 1லிருந்து 15 வாரம் வரைக்கும் உள்ள எல்லா தலைப்புகளும் அதில் இருக்கும். ஏன்னா வந்து இக்காலகட்டத்தில் அடுத்து என்ன கற்பிக்க போகிறோம், கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் என்பதை மாணவன் அறிந்திருக்க வேண்டும். அவ்வாறான சூழல் தான் நம்ம இருக்கிறோம். ஆகவே அந்த பருவத்தில் என்ன கற்றுக்கொள்ள போகிறானோ மாணவன், அவனுக்கு ஆசிரியர் அதை வந்து முன்கூட்டியே கொடுத்திருக்க வேண்டும். ஓகே, தொடர்ந்து அந்த மாணவன் என்ன செய்யறான் பாருங்க, பெட்லெட்ல படிக்க சொன்னதை படிச்சு முடிச்சுட்டான். பிறகு அடுத்த கட்டமா என்ன செய்ய போறானா, அந்த மாணவன் வந்து
மேல் குறிப்புக்கு, அதாவது நம்மளுடைய விரிவுரை குறிப்பு கொஞ்சம் தான் கொடுத்துருப்போம். அது தொடர்பான மேல் விவரங்கள் எங்கே தேடுறது, அதுக்கும் நம்ம வழி கொடுத்துருவோம். அதுக்கான மேல் விவரங்கள் இங்க இந்த புத்தகத்துல இருக்கு. அந்த புத்தகத்தையும் கொடுத்துருவோம். அறிவியல் நோக்கில் மொழி. ஓகே. அப்புறம் வந்து எத்தனையாவது பக்கத்துல இருக்கு நீங்க படிக்க வேண்டிய செய்திகள் நம்ம கொடுத்துருவோம். அந்த மாணவன் என்ன செய்வான், குறிப்பா ஒரு 6வது பக்கமா அந்த பக்கத்துல அதை படிச்சு குறிப்புகள் எடுத்துக்கொள்வான். ஓகே. ஆசிரியர் கொடுத்த உறவியாளர் கொடுத்த குறிப்பு, இப்போ மேல் அதிகமாக இன்னொரு தடவை படிச்சு 100 படிச்சு எடுத்த குறிப்பு 2ஐயும் எடுத்துக்கொண்டு பிறகு அவன் அடுத்ததாக ஜேம்போர்ட் போவான். ஓகே. அந்த ஜேம்போர்ட்ல போயிட்டு என்ன கேள்வி கொடுத்துருக்கணும் அந்த கேள்விக்கான விடையை அவன் படிச்சதை தொகுத்து அவன் எழுதுவான். இப்போ 15 மாணவர்கள் அவங்க கருத்துக்களை வந்து ஒவ்வொரு பக்கமா வந்து அவங்க தன்னுடைய கருத்துக்களை வந்து எழுதி ஒட்டுவாங்க. அதாவது தட்டச்சு செய்து அதை ஒட்டுவாங்க. ஒட்டி பிறகு என் பார்வைக்கு அனுப்புவாங்க. இது வந்து இந்த வாரம் மாணவர்கள் செய்தது. தமிழ் மொழி பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் இசைக்கலையை வந்து முதன்மை பாடமாகவும் தமிழ் மொழி துணை பாடமாகவும் எடுக்கிறாங்க. அவ்வாறான மாணவர்கள் வந்து இப்போ தமிழ் படிக்கிறாங்க. அவர்கள் செய்த பயிற்சிகள் தான் இது. இப்போ பாருங்க, அவர் வந்து இப்போ பெட்லெட்ல ஜேம்போர்ட்ல வேலை செஞ்சு முடிச்சிட்டாரு. சரி, எல்லாமே படிச்சு முடிச்சுட்டாங்க. இறுதியா என்ன செய்யுது, மதிப்பீடு. எப்படி செய்யுது மதிப்பீடு? மதிப்பீட்டுக்கு நம்ம குயிஸை பயன்படுத்துகிறோம். ஓகே. அங்கே ஒரு 15 கேள்வி 20 கேள்வி கொடுத்துருப்பேன். மாணவர்கள் இதை பயன்படுத்தி தன்னுடைய அறிவை சோதிப்பாங்க, அவங்களுடைய கட்டத்தை சோதிப்பாங்க. இது வரைக்கும் படித்தது வந்து எப்படி அவங்க வந்து போய் சேர்ந்திருக்கா இல்லையா என்பதை நான் இதை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருவேன். மாணவர்கள் இந்த இயங்கலையில் உள்ள அறிவு புதரை முடித்த பிறகு என்ன செய்வாங்கன்னா, உங்களுடைய புலன குழுவிலையோ அல்லது வந்து தொலைவரி குழுவிலையோ அதை படம் பிடித்து எங்களுக்கு அனுப்பிவிடுவாங்க. ஆக இது ஒரு முடக்கலை கற்றல் வகுப்பு. ஆக இறுதியா அன்பு நெஞ்சங்களை 20களும் 30களும் இதில் முந்தி சென்றாலும் 50களும் 60களும் பிந்தி செல்லக்கூடாது என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்து உங்களிடமிருந்து நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க. நன்றி ஐயா, மிகவும் அருமையான பதிவு. நம்முடைய ஒயிட் போர்ட்ல இருந்து ஜேம்போர்டு வரைக்கும் எங்களை கூட்டிட்டு போயிட்டீங்க. 60, 30, 20 அப்படின்றலாம் இல்லை. தொழில்நுட்ப கல்வி வந்து எல்லாருக்குமே பொதுவான ஒன்று. மிகவும் சிறப்பான பகிர்வு. உங்களுடைய பகிர்வுக்கு எங்களது நன்றி. உங்களை நேரத்தை எங்களுக்கு ஒதுக்கியதற்கும் மிக்க நன்றி. நிறைய பேர் வந்து மிகவும் அருமை, தெளிவான விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நீங்க விளக்கும் போதே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க, நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்க்கலாம். அதன் பிறகு முனைவர் காவே கிருபானந்தம் அவர் வந்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பான விளக்கம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. உங்களுடைய மாணவர்களும் வந்திருக்காங்க போல இருக்கு, வணக்கம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 60ல் உள்ள தங்களின் கற்பித்தல் முறை 20ல் உள்ளவர்களை விடவும் மிக இளமையாக உள்ளது ஐயா, எங்களுக்கும் வழிகாட்டாக உள்ளது ஐயா, மிக்க நன்றி. நன்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அருமையான பகிர்வு, உங்களுடைய உழைப்பு தெரிகிறது ஐயான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்முடைய முனைவர் உதயகுமார் அவர்களும் வந்திருக்கிறாங்க. நன்றி நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி. எங்களோடு இந்த நேரத்தில் கலந்து கொண்டதுக்கும் மிக்க நன்றி. வேறு எதுவும் பகிர்வு இல்லை என்றால் நாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதிக்கு செல்லவிருக்கின்றோம். அதற்கு முன்பதாக ஒரு சில விடயங்கள் வந்து நான் பகிர்ந்து கொள்ள உள்ளேன். நமது இந்த நேரடி இயங்கலையில் தொடர்ந்து அனைத்து அமர்வுகளிலும் இணைந்திருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக உங்களுடைய பதிவை எங்களுடைய கூகுள் எஜுகேட்டர் குரூப் SPS ஃபேஸ்புக் குழுவில் பதிவு செய்யவும். உங்களுக்கான பரிசு காத்து கொண்டிருக்கின்றது. மறவாமல் GEG Apac GEG SPS என்று பதிவு செய்யுங்கள். இப்போதைக்கு ஒரு 2 பதிவு தான் வந்திருக்கிறது. அதில் வந்து ஹேஷ்டேக் மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, மறவாமல் கேளுங்க. அதற்குள்ள ஒருத்தர் சிஜில் கேட்கிறாரு, கண்டிப்பா உங்களுக்கு கொடுப்போம், கவலைப்படாதீங்க. மின் சான்றிதழ் பெறுவதற்கு tiny.cc/apex 30 நிமிடங்களுக்குள் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். சரிங்களா? இனி தொடர்ந்து நம்முடைய அடுத்த பகிர்வு
நம்முடைய அடுத்த பகிர்வு ஆசிரியை ஜே மேரி, சரிங்களா? அவங்க வந்து ஓகே உங்களுக்கு 3 மணி போல, சரிங்களா? 3:30 மணி போல உங்களுக்கு பகிர உள்ளார். தொடர்ந்து வந்து நம்முடைய ஜிஇஜி எஸ்பிஎஸ்ல வந்து நீங்க ஆன்லைன் கோர்ஸ் வந்து நீங்க எடுக்கிறதா இருந்தா தாராளமாக எங்களை வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம். நம்ம சற்று முன்னர் நம்முடைய உரையாடலில் இருந்தது போல ட்ரெய்னர், இன்னோவேட்டர் எப்படி அப்ளை பண்றது, எப்படி செய்யறது, உங்களுடைய விண்ணப்பம் எப்படி செய்யறதுன்றதை வந்து மிக தெளிவாக வந்து நமக்காக நீட் அண்ட் கேரி வந்து விளக்கம் சொல்லிட்டு போயிருந்தாங்க. ஸோ அதனால நீங்க வந்து தாராளமாக இனி உங்களுடைய கல்வி அறிவை, அதாவது தொழில்நுட்ப அறிவை வளர்த்து கொள்ளலாம். அடுத்து எங்கே சென்று அப்ளை பண்ண முதல்ல சொல்லியிருந்தாங்க. இதுதான் வந்து அந்த போர்ட்டல். ஸோ இங்கே போயிட்டு நீங்க வந்து விண்ணப்பிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இனி தொடர்ந்து கூகுள் ஃபார்ம் அண்ட் இட்ஸ் ஆட்-ஆன்ஸ், கூகுள் படிவங்கள் மற்றும் அதன் துணை நிரல்கள் என்று நாம் வந்து அடுத்தது ஜே மேரி கேத்ரின் அவர்கள் வந்து நமக்காக விளக்க உள்ளார். பிற்பகல் 3 மணிக்கு இணைய மறவாதீர்கள். உங்களுக்காக வலையொலியும் எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் குரூப்லையும் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து உங்களுக்காக வந்து நாங்கள் நிறைய பதிவுகளை வந்து பதிவேற்றம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். நீங்கள் உங்களுடைய பதிவையும் மறக்காதீர்கள். நாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதி கட்டத்திற்கு வந்துள்ளோம். வேற ஏதும் கேள்விகள் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். வேற ஏதும் கேள்விகள் இல்லை, வாழ்த்துக்கள் கூறியிருக்கிறாங்க. சரி, வேற எதுவும் இல்லை என்றால் இத்துடன் இந்த நிகழ்வை நாம் ஒரு நிறைவுக்கு கொண்டு வருவோம். நன்றி, வணக்கம்.